Our final conversation for today is still on matters of justice, and that's what we're discussing on this Wednesday. But now this time, it's lest we forget that as we talk about justice today, as we talk about broad-based government today, as we talk about the future of the country and peaceful coexistence of people today, there are people who are pursuing justice and they are yet to get justice. And they seem to have been forgotten because, well, people shook hands. In 2013, there were protests after the election, and then there was some pacification of sorts. In 2017 and into 2018, there were protests, and then there was a handshake in 2018. And there was a promise that there would be justice for those that were injured or those that were brutally accosted by government. Last year, again, there were people who turned out and to come out and protest, and as a result of it, there were people who were injured, there were people who died, there were people who lost their property. We know that there are some cases in court. For example, there's a case on the murder of Rex in Nairobi, and there's an officer who's in court. But then there are many others that are not in court. There are many others that are still seeking justice. And one of them is our guest, Frank Otieno, who is here this morning. We'll be talking to him. Frank was caught up in the melee on the 25th of June last year. He was shot. He'll tell us the number of times that he was shot. He ended up in hospital for months. He'll tell us the number of months that he was in hospital and the journey towards just recovery and seeking justice. That's what we'll be discussing. Lest we forget. Lest we forget that in the previous number of years, the last couple of years, we have seen protests against government, particularly on matters of governance. Lest we forget that after the election, for example, of 2017, there are people who died, and there are people who were injured, and there are people who lost their property. There are people who just got affected in their livelihoods. According to the Kenya National Commission on Human Rights, 24 people had lost their lives since the August 8th, 2017 election, attributing these deaths directly to the post-election climate. The findings indicate that the victims were fatally shot, a fact corroborated by their families and community members. According to witness accounts, these individuals were killed during protests that erupted in different parts of the country. And we have many in Nairobi. 17 people died in Nairobi in 2017, 2 in Homa Bay, 1 in Kisumu, 2 in Migori, 2 in Siaya. Amnesty International and Human Rights Watch also highlighted in a joint report that Kenya police had killed at least 33 people, or possibly as many as 50, and injured hundreds more in some parts of Nairobi after the 2017 elections. In October 2024, the High Court ordered the Inspector General of Police to arrest and present in court officers who were implicated in the 2017 killing of 39 people in Kisumu, including baby Samantha Pendo. 11 officers will face charges of murder, rape, and torture as crimes against humanity in violation of the law. Stephanie Morara Gisemba was killed by a police bullet in Mathare during the chaotic demonstrations that ensued after the contested 2017 presidential election. Morara was shot by police while playing on the balcony of their apartment in Mathare. In March 2021, the court pointed out the police covered up for one of their own who shot and killed Stephanie Morara during the chaos that rocked the 2017 general election. We have Stephanie, we have baby Pendo, we have very many others who died 2017 and 2013. Last year in June, many other people died. And we have reports from the Kenya National Commission on Human Rights that goes to at least 60 people dying last year alone. Many others were shot and injured. Many disappeared. Many have not been traced. One of those that was shot and injured is our guest for this next hour, Frank Otieno. He says he was in Nairobi on the 25th of June, and then he was shot. Frank, good morning. Good morning. Asante sana for joining us and for speaking to us this morning. Yes. Unasema on the 25th of June last year, ulikuwa wapi wewe? Well, nilikuwa naanza kusema ni venye ilianza ama. Yeah. Ilikuwa asubuhi na mapema kama kawaida, nilikuwa nimezoea kutafuta kazi. Hiyo day nilienda nikakosa kazi kama yani venye tu inafaa, yani venye nimezoea. Then
hapo ndo niliamua tu acha ni juu maandamano ilikuwa acha ni join wenzangu niende nipiganie haki yetu kama Mkenya. Sasa kufika bus stage, yani nilikufika hapo Mkuruka bus stage, nikachukua gari ikaniacha hapo Huduma Center. Hapo ndo tulianzia protest. Tuliandamana hiyo masaa hadi masaa za jioni hivi. Hapo ndo tuliendelea tu kuandamana hapo. Hapo nilishutiwa hapo karibu na parliament, sikuwa nimeingia ndani hapo kwa bunge. Sikuwa nimeingia ndani. After then hapo wenyewe sikujua what yani chenye ilifanyika baadaye. Mimi nilijikuta niko Kenyatta. Uliamkia Kenyatta? Niliamkia Kenyatta. Hebu tuambie hapo, so ulidropiwa GPO? Yeah, GPO. Aya. So tuambie what happened kati ya hapo GPO na parliament. Ilikuwa because we were there, tiagas inarushwa, watu wanasonga nyuma, inarushwa tena, watu wanaenda. Tuambie exactly what happened hadi ukajipata karibu na parliament sasa. Yani najua tulikuwa in peace, hatukuwa na maneno mob. Sasa venye watu walikuwa wengi, tulikuwa tunatembea baradi macho, yani makona zilikuwa mingi, hatukuwa tunajua tunaenda wapi. Huko ndo tulienda tukajikuta tuko parliament. So tu wao kuna samati naingia parliament. Yeah, tulikuwa tuingia parliament. Ni vile like sasa watu ni wengi pia, katikati watu wanazunguka tu, unajikuta kwa hapo. Unatan ukitan unatan au hivyo. Hadi ukajipata nje ya parliament. Did you see any other bullets flying? Ulisikia like uliona watu wengine wakishutiwa ama kuliescalate ama ulishtukia tu yani nimeamka tu niko Kenyatta? Sasa before ni shutiwe wenyewe tulikuwa tunapitana na mamizoga za watu wenye walikuwa wanashutiwa, kama wengine walikuwa wanapigwa za kichwa, unaona wako chini. Za kichwa wangapi? Uliona kama watu wangapi? Niliona kama wawili. Wale wawili. Ukiwa kwa hizo maandamano kuanzia GPO mpaka mfike hapo, ulikuwa na mabeste zako? Mabeste zangu wenye tulikuwa na walibaki nyuma. Walibaki nyuma, lakini sisi tulikuwa mbele huko. So ulikuwa na nani hapa? Who was next to you? Do you know? Ama ulikuwa tu kwa crowd? Ilikuwa kwa crowd, lakini kuna rafiki tu mwenye aliniambia alinichukua hapo akaniitia di ambulance, alikuwa anajiita Edward Ndeda. Edwin Ndeda. So ukajipata KNH. Yeah. Hii ilikuwa the same day, of course. By the time ukipeleka kwa KNH ulikuwa mpoteza fahamu. Sikuwa najisikia. So ukifika KNH vile uliamka the same day ama the following day? The following day. Ukaambiwaje? Wale watu ambao walikuambia sasa uko hapo kwa KNH walikuambiaje? Waliniambia yani kuna majeraha yenye yalinikuta, lakini washaisolve wakatoa kila yani hizo bullets. Yeah. So zilikuwa bullets ngapi? Zilikuwa 6, live moja, but kwa bahati ya Mungu haikuguza bone, niligonga tu nyama kama imetoka. Live bullets. Yeah. Iliingilia wapi katika? Iliingia hapa kwa mapaja hapa, ikatokea huko. Yeah. Hizo zingine zilikuwa? Moja ilikuwa kwa chest. Rubber bullet. Rubber bullet. Yeah. Ilikuumiza sana? Haikunumiza sana, lakini ilikuwa almost kuingia ndani. Wakaniambia yani mfupa juu nimezoea kufanya kazi ngumu, zile kazi ngumu. Sasa mfupa ni hard. So rubber bullets 5, live bullet moja. Yeah. Hizo zingine zilikuwa wapi? So rubber bullet moja kwa chest. Yeah, nyingine ilinikuta on the sensitive part. Zingine pia ziko tu hapo kwa mapaja. Yeah. Zilikuumiza sana? Zikunumiza sana, lakini hiyo ya kifua ndo ilikawia kupona. Yeah. So ulikaa Kenyatta siku ngapi? Kenyatta nimekaa wiki moja hivi, ndo nikatoka hapo nikapelekwa veteran. Veteran Kimau. Hiyo ni private? Yeah, ni private. Nani alikutoa? Hadi sielewi, jumi pia niliambiwa tu tuende huko. Huko ndo nilienda nikatibiwa. So nani alikampu kwambia hama kutoka Kenyatta enda veteran? Mwenye aliniambia yani ni shosho yangu ndo aliniambia kuna jamaa anajiita Boniface. Boniface ndo amamua kulipa bills zote za usi, kwa hivyo niende private hospital. Yeah, for my safety. Vile ulienda huko, ulikaa siku ngapi kwa hiyo hospitali ya veteran? Hapo ndo sasa juu wenyewe huko Kenyatta nilikaa wiki moja. Sasa huko nilikaa miezi moja na some days hapo. Mwezi moja? Mwezi moja. Ulikuwa unatibiwa wapi sasa hiyo kwa hiyo mwezi moja? Hiyo mwezi moja nilikuwa natibiwa hapo veteran. Lakini maumivu gani ulikuwa unatibiwa? Kwa hiyo bullet moja ya mguu? Sensitive, sasa ndio ilikata kukauka kabisa. Okay. So ulikuwa na majeraha.
Okay. Ilikata took the longest to heal. Hiyo na hiyo ya chest. Ya chest. Unajua wakati huu wote ambao ulikuwa kwa hiyo private hospital, kuna watu ambao walikuja kukutembelea, of course familia ilikuja kutembelea. Familia nani ambao walikuja kutembelea? Ni anko yangu ambaye anaitwa Charles Olwatch na Shosh mwenye anaitwa Lucia Chien na Bernard Ngozi. Huyu Boniface ambaye alikuja hospitali? Mimi hadi sikumuona, nilikuwa namsikia tu. Kuna watu wengine ambao walikuja hospitali? Polisi, kuna polisi walikuja hospitali? Kuna hata moja. Hata KNH? Hakuna. Watu wa human rights? Sikuona hata moja. Okay. Yeah. The whole time hiyo mwezi mmoja yote? Yeah. Hadi ukadischargiwa? Dischargiwa. Alright. Ulidischargiwa lini exactly? Yes, siwezi kumbuka date, but ilikuwa July, August, unaweza kumbuka? Ilikuwa ni August. August, yeah. Aya, life imekuwaje tangu hiyo August sasa, tangu rudi home? First of all, kulikuwa na any pending bills ama huyo Boniface alikava kila kitu? Alikava kila kitu. Sawa. So life imekuwaje tangu that time? Life ilikuwa tu nikungangana na wenyewe, hadi ilikuwa tu nikulala hadi after nimerudi yenyewe Shosh ndiye alikuwa ananishughulikia na Bernard. Yeah. So kupumzika tu, kulala? Kupumzika, kulala, kunywa dawa. Umeenda job tangu? Job unajua sasa hizi siwezi fanya. Yaani hadi daktari alinikataza siwezi fanya kazi mzito, siwezi endelea nazo tena. Ever again? Ever, siwezi endelea. So unafanya nini siku hizi? Siku hizi tu ni tu kijana tu wa ghetto, yaani wa mtatu. What would you like? Would you like some form of justice? Yeah, nataka. Ikwe kama nini? What is justice to you? Ukiulizwa nini Frank ambayo ungependa uone kimetendeka, usikie yenyewe nilienda maandamano kupigania nchi yangu na naona ni sawa, serikali imerecognize hiyo effort ya kwamba mimi sikuwa na makosa, nilishutiwa, nilipigwa na rubber bullets na live bullet, na sikuwa na makosa, na sasa tusonge mbele. Mimi nataka tu wenye tupate haki yetu kama Wakenya, na hizi shida zinatokea za kama abductions ziishe. Kesi yako specific, ulisema hakuna mtu alikamhusi kuongelesha, hakuna polisi alikam, no one from Gava or anything, sindio? Yeah. Did you go to the police after? Did you ever go to the police ku file report that nilishutiwa, ama to IPOA, Independent Police Oversight Authority or anything? Ama ulidhani, yani siwezi enda kwa ule mtu alinishoot ku file complaint, joyo mtu amenishoot, siwezi kushutaki kwa wewe mwenyewe? Podi sikuwa na mind ya kufanya hivyo. Wenyewe pia sikuwa na mtu mwenye anaweza nipeleka huko, sasa singejipeleka. After kutoka usi niliamua tu kwenda kutulia home. Ukipewa chance sahi, would you pursue your justice evil? Yeah, never. The reason why we are raising and we have invited Frank to join us is so that he can tell us his own personal account of what happened to him. And why are we saying that? We are saying that against the backdrop of what happened on Friday at the KICC. The leaders of UDA, and that's the President of the Republic, and the leader of ODM, who is the opposition leader, met and agreed to sign an MOU, Memorandum of Understanding to resolve the socio-economic and political challenges facing Kenya in 2025. Now, we did this again on Monday and we are going to do it again. And it starts with a preamble, very well articulated preamble, which is realizing that Kenya has gone through a long period of political crisis and conflict that has hampered the nation's potential for development and improving the livelihoods of our people. Noting that such crises have often resulted into demonstrations by the people demanding their rights with the state, often resulting to brutal suppression of such demonstrations, unfortunately leading to loss of life as property. I'm going to repeat this, okay? And Jackson, if you can find it, and then you can also project it, because I'm reading the exact MOU that was signed by the two leaders. Noting
that such crises have often resulted into demonstrations by the people demanding their rights with the state, often resulting to brutal suppression of such demonstrations, unfortunately leading to loss of life as well as property. They go on to say, acknowledging the nation will not develop without reinforcing democratic governance. They then say, we therefore, His Excellency President William Ruto and the Right Honorable Raila Odinga, being the party leaders of the largest political parties in Kenya and bearing the greatest political responsibility, acknowledge the need in setting up a broad platform for collaboration and cooperation between all political forces and other stakeholders in the Kenyan society in order to address these long-standing challenges that threaten our nationhood. Now, they say the broad-based consultations shall be on the key issues below. I want to go to issue number 6, the right to peaceful assembly and protest under Article 37 and compensation of all pending claims of abuse and derogation of this right. The two leaders signed a memorandum publicly that said, derogation of the right to peaceful assembly and protest remains one of the shameful realities of the excesses of Kenya's law and order responses since independence. Underline the word shameful. The effort to uphold this right must now involve not just taking of responsibility by officers who break the law, but also by, take a blue pen, underline this, and highlight in yellow. Okay. Compensation of the victims of these derogations. Okay? An amnesty must be granted to those who are charged for offenses based on the exercise of their right to peaceful assembly. The National Police Service must update their methods and processes of dealing with demonstrations and assemblies when they're held, and particularly when they have to be managed or contained. They acknowledge that people were coming out to peacefully and peaceably present their grievances. Right. They acknowledge that state agencies here, most notably the police, acted excessively and in derogation of the right to peaceful assembly. Derogation of the right to peaceful assembly. And they say that this is shameful, it's excesses, and it's wrong. Right. And they say we cannot just say we are upholding this by saying the officers responsible shall be taken to court. We must also compensate the victims of these derogations. Right. Now, there is only one officer that I know of who is currently in court for allegedly shooting someone in June. During the finance bill protest. And I think his court was being heard the other day, and he said, I actually was not present. I was at KICC, and people online literally produced pictures of him at the scene. I think if the pictures are verified and they're able to be date stamped, then that would be a case that I would love to see how it progresses. But that's just one. Frank here brought a really big bahasha from KNH that says X-ray envelope. Frank, nini kwa ndani ya hii bahasha? Hizi ni X-ray ndo ziko hapo. X-ray kadhaa. Tunaweza angalia? Tunaweza angalia. The X-rays are, I'm assuming, where the bullet wounds were, right? There's one here. I don't know if it's visible to the camera. Nike hapo. Looks like a chest X-ray, right? The other way is, I think, a little bit better. Higher. Can you see the bullet here? No. So they're zooming in. And they're zooming in, all right. Right. Sorry? Aye. Okay. Unaweza tuonyesha hapa? Not this one? Yeah. Let me get the other ones. Because there's several of them. That's a chest X-ray. Wow, there's actually quite a number. There's one of your abdomen. Yeah. Right? Let me make sure it's the right side up. Hivo. What's written there on the side? It says this one is Frederick, your name, your age, etc. KNH, just the details of exactly what it is. Yeah. This one, can you see? Yeah, hapo sijui kuangalia kwa hizo nini. It's okay. It's all right. Aina shida.
But trying to actually find, the x-ray with where the bullet hit your leg and the rubber bullets. There's some of your leg as well, and we'll look through and find where, because Nona holds, but I'm not sure that's exactly what is meant there. There's several of them. Aya. Kuna hii, another one of what I'm assuming to be your abdomen. Maybe the medics in the room can also help us, but I see something quite big in the center there. Not saying that that's what it is. Looks like a hip and groin area, that one. Okay, hip and groin area. And then there's also some of your legs. How long has your recovery process been? Because ulitoka hospitali umesema you've not been able to work. You've not been able to go back to do anything like meaningful, right? How long have you been on medication? Nimemaliza medication zangu mwezi wa 10 hapo. November. October. Have you done any, October. Tangu that, have you done any sort of physiotherapy? Kusaidia na mobility, nini? Bado. Do you walk the same as you did before? Naza kimbia, no? Naza kimbia tu kidogo. Kidogo. Aya, compensation ndio hapo Eric alikuwa anasema, not only should police officers be held accountable, but pia kuwa na framework ya compensation. Would compensation be something that Frank anataka? Or is justice more important, that ule polisi alikupiga na hizo rubber bullets and especially the live round akue in court and the full process of the law takes place, alafu either akue convicted ama waseme seem guilty? Ni gani? Sija kuelewa. Nauliza, unaweza which one would make you feel, ni gani ingekufanya feel at least ni kama umeona justice imefanywa, ya? Ni either huyu polisi mwenye alikushoot aende kotini au face the law, ama upewe compensation. Gavai kuambie shikai mita, shikai this, pole. Mimi nataka tu polisi tu wenyewe tuende na kotini. It's a long process. Afungwe. Aseme ni kwa nini alinishoot na tulikuwa on peaceful protest. Let's take a break. We come back and continue this conversation with Frank. And also, we say, so Jackson says there's no break. Okay. So we seek to understand then what exactly is it that's happening to Frank, what's happened to other victims like Frank, even before June 2023, like we said. There is 2017, there is 2023, there is 2017, there's 2013. There have been many people like Frank ambao wameathirika. Watu ambao walienda kwa maandamano, wakapigwa, wakashutiwa, wakaumia. Saizi mtu kama Frank umetuambia, daktari amekwambia huwezi fanya kazi mzito tena. Na kazi mzito ambao ulikuwa unafanya before June ilikuwa kazi gani? Ilikuwa loader. Kuna kampuni nyingine inaitwa First Gate Cargo. Ilikuwa mzigo zinatoka Mombasa zinakuja huku Nairobi, tunazioffload kutoka kwa container. So hiyo ndio kazi ulikuwa unafanya. Kazi inahitaji nguvu. Sasa daktari amekwambia usifanye kazi ya nguvu. Kwa hivyo sasa lazima utafute kazi nyingine. Umepata kazi nyingine tangu September last year? Bado. Hujapata kazi? Sijapata kazi. So in other words, sasa hauna namna ya kujikimu kimaisha. Haya. Hiyo imekufanya usikiaje? Sikia vibaya. Jo, tangu June last year ulikuwa mtu msee unaamka asubuhi unaenda kutafuta job. Ukipata job unafanya. Ukipata job unajiambia strong, kesho nitaingia job. Sasa tangu June haujapata kazi yoyote. Unasikiaje? Nasikia vibaya mazee, unaona wengine wenye tulikuwa nao wanaamka kutafuta riziki, lakini mimi niko tu hapo hivyo. So nani akusaidia sasa kufanya? Ni Bernard amesimama na mimi sasa hivi kunisaidia. Bernard Ngozi. Yeye nani? Ni mtu tu alikujanga kunisaidia nikiwa veteran, nenda alikujanga kuniona peke yake. Yeye alikuja hospitali. Kuona sasa ndio anakusaidia. Anakupatia kitu kidogo hivi ya maisha kila kitu. Sasa ukiangalia uone viongozi kama sasa vile walifanya Friday. Waliamka, wakashake hands, wakasema hivi ndio mambo tutafanya. Alafu
tuta make sure that kuna justice ambayo polisi ambao walihusika wanaenda kotini, na pia wale ambao waliathirika wapate haki yao. Yeah. Right? Yeah. Ukiangalia hivi unaona kama wamekusikia? Maybe wamenisikia. Unaona kama vile walikuwa wanasema watatimiza? Sasa sijui, lakini wanaweza fanikiwa kutimiza. Ukiangalia kile ambacho kilikupeleka town kwa streets last year, ambayo ni ulikuwa unasema nataka Kenya improve. Yeah. Nataka mambo yaende vizuri kwa nchi. Vile ulienda maandamano na saa hizi mambo yamebadilika? Mambo bado hajabadilika. Nini hajabadilika? Sinaona tu bado uchumi bado ni kama kawaida tu, wenye vitu bado bei ziko juu. Sasa hii bado tena dimeongezeka, abduction imekuwa too much. Lakini viongozi wameshikana. Viongozi nao wameshikana. Hivyo ni vizuri ama ni vibaya? Ni vizuri. Kwa nini? Tena sana pia sifuatiliangi na serikali. Mambo ya serikali. Ukiwa nyumbani unaonanga ukiwa safe? Ama bado kuna kuogopa labda either Sansi atakam nini? Yani bado nilikuanga ghetto, lakini Bernard alinitoa kanipeleka place nyingine niko safe. Yeah. So hauna hiyo shida sasa? Sasa hii sina hiyo shida. Lakini bado ninahofia tu. Bado kuna hofu. So ukikumbuka story ya July 25th, hiyo siku ya parliament, unafilaje? Ni woga, ni hiyo tension ama ni ni woga. Ni sometimes nikikaa tu hivi niona wenye niliona tu wakiwa wameshutiwa, hadi nachanganikiwa. Na ukiambiwa wende maandamano mengine sasa unaweza kubali? Kama ni ya kutafuta right yetu kama Kenya, nakubali, lazima niende. Siwezi choka. So waje kutoa hiyo nini, hiyo motisha? Bado. So hauna regret yoyote? Bado sina regret. Hauna regret ya vile ulienda kwa street last year? Siwezi kuwa na regret. Huwezi kuwa na regret? Yeah. Unaweza rudi kwa street leo? Naweza rudi kama. Nini inafanya urudi kwa street leo? Last year ulisema uliangalia vile mambo iko, wewe mwenyewe umetoka home asubuhi unaenda kutafuta janto, hujapata job. Ukaona wacha nijiunge na wenzangu tupiganie haki yetu. Nini inafanya urudi kwa street leo hii? Well, the same thing that yenye happened to last year. Kiendelea, yani bado ikiendelea tutarudi tu. Unaona kama inaendelea maisha? Amina, naona bado lazima itaendelea. Aya. So nikwambie, ukiangalia like maisha yako, future yako, unataka kufanya nini na life sasa? Because kama vile tumesema, job hauwezi fanya venye ulikuwa unaifanya. So unaendeleaje kimaisha? Plan ni nini? Plan ya maisha? Plan yangu nilikuwa nipate kazi mzuri. Lakini juu yenyewe kutoka nishutiwe, yani nimekuwa nikiona siwezi fanikiwa sasa. Juu yenyewe kazi mgumu pia siwezi fanya. Yeah. Vijana wakisema, hatuna kazi, ama kazi kama iko si poa, ama inalipa vibaya, hiyo ni shida moja. Then wakienda kwa streets pia ni shida ingine. So ukiulizwa like tunatengeneza aje, tuna fix hii nation aje, ungeulizwa? Mbona sija kupata hapo vizuri? Hapo kwa vijana, ukiambiwa say Frank, wewe kitu gani ungekuwa president leo? Ungefanya nini? Yani hii nation Kenya iwak. Mimi ningekuwa president for example, ningehakikisha watu wa Kenya wananchi wanasikia mzuri, wanapata haki yao. Yeah. Haki yao kila mahali. Kila mahali. Alright. For watu kama wewe ambao umeshutiwa na masanse na kila mtu mwingine. Yeah. Alright. Tuko na kazi nyingi ya kufanya, Eric. Sana. As far as Frank, umewahi enda kwa maandamano mengine before last year? Maandamano mengine sijaenda. Lakini unajua kuna maandamano zime happen before. Kama 2023 kulikuwa na maandamano, si ndio? After elections. 27 kulikuwa na maandamano ya bei ya unga. Mbona uko na kwa hiyo? Ama hiyo time ulikuwa job, ulikuwa busy?
Hizo bado nilikuwa naogopa. Ulikuwa naogopa? Yeah. Ulikuwa naogopa nini? Kasi unajua pia hizi ukiona tu watu wanakufa pia nyadu unaweza sema huwezi karibia. Siwezi karibia hapo. Yeah. So ulikuwa ushasikia watu wameenda kwa maandamano, watu wamekufa. Ama watu wameenda kwa maandamano, watu wameumia. Sana nilikuwa na watch kwa news. So ukisikia hizi figures that in 2017 watu wote walikufa kwa maandamano. 2017 kulikuwa watu 24 walikufa kwa maandamano. Nairobi kulikuwa na watu 17 walikufa kwa maandamano. Alafu kulikuwa na watu wawili Homa Bay, mmoja Kisumu, wawili Migori, wawili Siaya rather. Hii ni Human Rights Commission ya Gava, Kenya National Commission on Human Rights nasema. Na kuna cases ambazo hazijaenda kotini. Kuna kesi ambayo ilipelekwa kotini, ile ushasikia story ya Baby Pendo, si ndio? Kuna mtu alishutiwa kwa hiyo ya 2017. Na wakasema hii kesi ipelekwe kotini na wale polisi walikuwa involved wapelekwa hiyo waende. High Court ilisema polisi ambao walihusika kwa mauaji ya watu ambao walikuwa kwa maandamano na pia ambao hawakuwa kwa maandamano kama mtoto alikuwa anaitwa Baby Samantha Pendo wapelekwa kotini. Haya, zingine pia zika happen the same. Kulikuwa na hii kesi nimesema ya mtu alikuwa anaitwa Mora Gesemba. Mora alishitwa na polisi pale Mathare. Kwa hizo tu maandamano za 2017. Yeye alikuwa anacheza kwa balcony ya apartment yao. Kesi pia iende kotini. Court wakasema nikawa polisi walikuwa wanafanya cover up hii kesi. Sasa ndio hizi Ruto na Raila walishikana last week wakasema hizi kesi zote zipate justice. Kuena compensation na kuena wale kara walihusika wapelekwe kotini. Ukisikia wakisema hivyo na umeona kulikuwa na handshake 2017 2018 na hizi kesi hazikuisha za 2017. Sasa kuna handshake 2024. Unaona kama kesi yako itamalizwa na hii handshake? Sioni juu kama hizo zingine ndo walishindwa kuiconsolve. Sasa sioni kama kutakuwa na handshake. So ungeambiaje? Nikwambia kasa hii sawa. Ruto na Raila wana watch ama wata watch hii nini? Hebu ongeleshe. Unaweza waambiaje? Anza na ongelesha rais alafu ongelesha Raila. Okay, kwa Mr. President William Ruto, mimi kama Mkenya naomba ni mtupatie haki yetu. Kwa Raila? Ama una story na yeye? Sina story na Raila. Wase kama wewe wanaweza pata, yani I don't know how to explain, wanaweza pata any form kama umesaulika. That's the word actually I was looking for. Unafeel like umesaulika na gava na whoever, because ulisema hakuna mtu alikam kwa hosi, hakuna mtu alikam home, hakuna mtu alikam kuuliza ati wewe uandike statement ni nini, walikuacha tu. Do you feel like umesaulika na utakumbuka? Mimi hata siku feel eti nimesaulika. Yani nilikuwa najua tu wenyewe nimesaulika na serikali kabisa. So hata au kwa una expect ati watakam? Siku na expect watakam. Uli grow up wapi? Mkuru Kayaba. Yeah. Ukiwa mtoi ushaona masanse wakikam nini wanapiga watu? Hiyo enzi za nini corona ndo nilikuwa naona majisi wakikam wanapiga watu. So ukiona polisi unaona msi anafaa kukusaidia ama unaona ni uhepe? Like let's say tuko hapa chini ya Nation Center tunatembea, ukiona sanse unafikiria une mtu anasaidia na feel safe sasa ama ini shida wacha nianze kujitoa? Uko mali nilikuwa hapo Mkuru Kayaba hadi ukipatana na polisi ni kushika tu, bora tu umeona tu ni kijana yanakubeba naenda na anakuandikia charge kama gani? Anaanza anakuadi kuna bangi zingine pia nakuwekelea uko amekupata nazo. So unajua kuna kesi ya bangi. Hauko na bangi. Hauko na bangi. Has that ime happen kwa watu unajua? Kwa watu wawili tu wenye najua. Hiyo ya kuwekelewa. Ya kuwekelewa.
Na kuuliwa? Kuuliwa pia, vijana pia wameuliwa kadhaa hapo kijiji. Kenya wameuliwa tu juu makosa. Juu ya wezi. Yeah. Alright. Wale watu ulikuwa nao mkiwapo nini parliament before actually wenye mlingia tao nao, right? Mlipatana, walikam kukuvisit after? Kuna hata mmoja. Walikusahau? Walinisahau. Tulipatana tunao after nimefika ghetto sasa. Sasa vile umerudi home? Ndio wakaelekea Frank ni aje? Sana hapo ndo alikuja kuniuliza tena nini happen. Nauliza hivyo juu nataka kufigure out nani ndio amekuwa support system yako aside from hao watu watatu umetuambia. Na unasema hakuna mtu amekusupport. Hakuna. Si gava. Si au mabeshte. It's ni Boniface mwenye alilipa hiyo bill. Uncle yako. Bernard Ngozi. Na Bernard ambaye anakusaidia mpaka saa hizi. See, this is the thing that often people who get caught up in this, in a demonstration demanding their right or just raising a grievance or pointing out an issue. The excessive response by the security agencies will leave people such as Frank injured. They will leave people like Rex's family with a bereavement. You bury Rex and the story goes. And the 59 others who died last year. And the many others, 20 plus others who died in 2017. And more who've died. And the thousands who died in 2007, 2008. Okay? They just become a statistic, a number. And the reason why we're bringing it up as lest we forget is so that we do not forget that these are not numbers. The reason why we've invited Frank here is so that it's not a number. It is somebody like Frank. Kijana ambaye aliamka asubuhi, akaenda job, akadecide wacha niingie kwa maandamano, akaingia kwa maandamano akasema nimekuja hapa hivi kuraise issue. Okay? And he ends up here. Right. To many, it's a number. To those in leadership who say, you know, we are going to make sure that there is justice, amnesty granted to those who are charged, the effort to uphold the right must now involve not just taking of responsibility by officers who break the law, but also by compensation of the victims of these derogations. It's just words and numbers. It is. And in particularly for this particular matter, this number is disputed. The police will come up with their number. The National Commission on Human Rights will come up with their number. We must not reduce people to just a number. People are stories. People are Frank, who was able to eke out a living last year, who after last year has been instructed by medics, do not do hard labor. Choose the kind of work that you can do. He doesn't have many choices. That's how he was doing the jobs that he was doing last year. Those are the jobs that he could do. Today, Frank is not able to go back to the jobs that he could only do. He has been forced to look for other choices. Months later, he hasn't found a choice. So Frank is not just a number. Frank is Frank. Frank is somebody who is being helped by a well-wisher every day to live a life, his life day by day. When leaders meet and they say, we shall ensure there is justice, we shall ensure there is compensation, they should not be just using these as words and mere words that are said, but they should be thinking of Frank and the others. And that's why we say, lest we forget there are people who are like this. There's Mama Junior, who today, Frank Lukona, Mama alikuwa amekaa hapo hivyo. Anatuambia on the same day wewe ulishutiwa. Kijana yake Junior ambaye alikuwa anafanya kwa mathri za hapa Githurai alipotea. Mpaka wa leo Mama Junior hajui Junior wake mahali yuko. Junior yake alipotea. Mama Junior ameenda hosi. Mama Junior ameenda mochari. Mama Junior ameenda kwa polisi. Na Mama Junior ameenda mpaka Inda remand. Anaambiwa Junior ako sijui block, it was block what? L. Anaambiwa Junior ako block L, na watu wanamwambia Junior ako block L. Anaenda Inda. Watu wa maandamano waliokuwa block L. Anaenda namtafuta huko,
hayuko. Ampati. You know? Sasa kuna mama Juni ambaye anatafuta mtoto wake. Kuna wewe ambaye sahi unasaidiwa na msaidizi niweze kujimudu kimaisha. Na watu wa serikali wana move on. Ukiangalia kwa stories za leo, kuna tunaongeza 32 billion shillings kwa NIS, kwa polisi, kwa military. Ndio waweze kufanya ile kazi wanafanya. State House inaongezewa 3.4 billion shillings ndio waweze kufanya 1212 hapo hivyo, kwa gari mafuta, kufanya nini na the other. Ni kama maisha inaendelea kwa hawa na maisha ilisimama kwako. Ndio maana nikakuuliza, ukiangalia mambo yote kuna haki? Na bara kuna haki. Ungetaka nini? Ningetaka tu nisaidiwe na serikali. Kiaje? Nifaulu kimaisha, nipate kazi ndio niweze kusaidia familia yangu kama shosho yangu. Kwa sahi shosho ndo nakuangalia. Inafaa kwa the other way around, inafaa kwa wendo na muangalia, si ndio? Ndio maana Mariam akakuuliza, unaona kama watu kama wewe wanasaulika. Mko kwa rada ya gava. Ukai hivi Frank sahi nikuulize. Uko kwa rada ya gava wewe? Gava unakaa gava inakujua, inakujali? Gava kuna hata mtu yote ananijua. Ungekuwa unanijali ungekuwa shanitafuta. Wangejua wangekutafuta. Ni ukweli? Umesema ukweli? And that's why we're having this conversation. And that's why we're even seeing the comments that are coming in and saying, yes, lest we forget, this is it. Eric says, how can this man be helped? Get him a job, all right? Take this man to the therapy, he looks disoriented. I mean, it's a kind of life that someone lives. And that's, it's not just a number. That's why I said, it's not just a name. Mm-hmm. It's a person. It's a person who has hopes and aspirations of life. It's a person who wakes up every day and wants to do something to earn a living. It's a person who's saying, I would like to earn a living. Don't give me fish. Teach me how to fish. Show me how to fish. Empower me so that I can afford my own fishing net or hook and go and fish, and I'll feed myself. Can I tell you what I think is the sad bit of it? Tukisema, as lest we forget. I don't think we will forget. And even if we do, it'll always be at the back of our mind. What's sad is if our justice system forgets. Or if justice is so slow that it's not carried out, or if it's not carried out at all. Kesi ya Frank, hakuna obi mahali kuna jina yako Frank, sindio? That means hakuna mtu anakuwa charged for shooting Frank. For him sitting here being unable to work, no one is being held accountable. Independent Police and Oversight Authority, kwapi. Right? Where have they done, who have they followed from Maandamano? Who was shot, who was injured, who was killed? Which family have they gone to seek justice for them? Because again, the court can't determine a matter which has not been brought to it. How do we find justice for every single person, for Baby Pendo, for the Kianjokomo brothers, for Rex, for Frank, for every person who lost a life, who was injured, who suffered damage of property, and of course all those other things? How do we find justice for them? Because the forgetting is not in forgetting that it happened. It's in not carrying out justice for them. Forgetting is not tulisahau kulikuwa na maandamano na watu waliuliwa, watu watasahau. It is not carrying out the justice. That's the forgetting. How do we follow up? How does Frank get justice? Is it compensation? Wameandika kwa memorandum yao. What does that look like? They've not given us a framework. Wamesema the compensation for the victims. What is compensation? How much? By who? Who's bearing this? How much is enough? Like, maswali zangu ni nyingi sana. So when we say lest we forget, it's not that we think you'll forget that we lost 60 lives, or that before that we had lost another 20, before that we had lost thousands. We remember. It's, are we carrying out justice? Again, that's the only way we make sure that there's a proper deterrent. If a police officer goes to jail today for shooting someone, for killing someone, we've seen them there's CCTV footage, there's phone footage of it. If one of them is convicted,
that is at least a deterrent. The next time they're in Maandamano, they'll think twice before aiming a tear gas canister, a rubber bullet, or God forbid, a live bullet. Is that sufficient justice? It's a start. So let's say that somebody is held accountable for using excessive force and derogating somebody's rights. Okay? So there's some form of justice there in terms of accountability. But how about the victim? Does the victim deserve more? I think they do. They deserve compensation from the state. They deserve compensation from the state. Not that money could ever. Yeah. It will not bring back a life. It will not take an injury away. It could get you physio and things like that. But again, the burden of the state, because money is where it hurts. You pinch where it hurts. If that money can make Frank's life easier, can get him some physiotherapy, can help him find work that is meaningful, go back to school, do something, that's something. Again, if the state feels the burden of having to pay out hundreds of millions of shillings because they were not able to be responsible for the carriage of justice, then they'll think twice. Next time someone is deploying police officers, they'll think twice. Or next time someone is seeing police officers being deployed, they'll also ask questions. I think there are very other forms of justice as well for the victim, in terms of just even having a mechanism that offers psychosocial support, and that being clearly articulated that there is psychosocial support. If there's any form of rehabilitation, for example, motor rehabilitation, that you're going for physiotherapy and such, and that being offered. If there's compensation for hospitalization and, you know, go to hospital. If then there is also the compensation of support, now we need to help you with the psychosocial support, and also in terms of just expanding your opportunities for earning a living. It doesn't have to be money. Money is important, like you said, but also money is not the end. These other things also need to accompany the money, because that's how you make sure that this person is whole again, and at least not whole, but close to whole again, and that they are able to pick up the pieces from where they were. And when we say, I agree with you, Mariam, that when we say lest we forget, it's not just having the statistics at the back of our mind and having the numbers and saying 60 last year. It is having them as stories and pursuing that justice to the very end for such. And it's on all of us. It's not just on the civil society organizations. It's not on well-wishers like Bernard. It's on all of us to say that we cannot just move on as if this did not happen. Right. We have to refuse to move on. We have to refuse to just accept blanket statements that say we shall compensate, we shall support, we shall offer reparation, and nothing like this shall happen again. We have to say enough is enough. We have seen this. We had enough is enough, never again in 2007. We did. We had never again in 2013, 2017, 2023. We have had never again this time. But we have to say, no, enough is enough. It's not about never again. It is now. Let's address it. Frank, we thank you very much for joining us today. Asante kwa kuja, kwa kutupatia story yako. Tunakwambia vile ulijitokeza kupigania haki yako. Vile unajua. Serikali imekubali ulijitokeza kupigania haki yako. Imekubali. Na serikali imekubali, hapo hivi statement imesoma hapa ni ya Ruto na Raila. Rais amekubali ya kwamba serikali iliwadhulumu wengi ambao walijitokeza kupigania haki yao. So kuna hiyo. Na tunasema, tunakuambia sisi wote kama community of fixers, kwamba hatufai kusahau na hatuwezi sahau. Uendelee hivyo hivyo, lakini pia ujue you deserve justice na lazima upate justice yako. Asante. Tuma ujumbe kwa Wakenya sasa hivi. Wakenya wengi ambao wanakuona, wengine ambao watakuona baadaye. Ukiwaambia tu sasa wewe zungumza sasa kama Frank. Kama mtu mtaa. Angalia hii kamera. Zungumza tu hivyo. Ambia Wakenya story vile ulikuwa unafanya, nini na vile unataka. Wewe unaona Kenya kiandaje? Kwa Wakenya mimi naweza washauri kuwa msikubali kuumia ya kama kuongozwa na uongozi mbaya. Yeah. Thank you, Frank. Asante sana. Umekam leo na umeongea
na umeanzisha hiyo conversation na tutaendelea bado. Tutaendelea kuongea juu ya justice, watu kama wewe wasi wameshutiwa, wasi wameuliwa na gava, to make sure that happen kwa mtu mwingine tena. That's our goal. But pole sana, I know bado unaendelea kuheal na bado mwili na feel, you know, bado uko kabisa 100%, but umekam leo na we are so thankful. Asante sana. Now to IPOA, I think that's what I'm looking at right now, because Frank can't go to a police station to report that a police officer shot him. So the Independent Police Oversight Authority, where are you? He can't go to a police station and say a police officer shot me. We're about to wrap up the show, but I know Winnie is on the other side. She's ready for your world, and hopefully she'll be discussing something that is a little bit more, I don't know, sunshiny than what we just talked about. Hi, good morning, Winnie. Hi, good morning, Fixers. How are you doing today? Today we're actually discussing matters Bilharzia, and I just want to hear from you. When was the last time you heard the term Bilharzia? Okay, Mariam, I'm pretty sure you don't even know what that is, do you? I do. I know it from, actually, I know someone who had Bilharzia. It's not theoretical for me, because we used to learn it in school. All right, I can't hear Mario, but yes, that is what we'll be talking about today on the show. That is on Your World, on Wellness Wednesday, and that is on neglected tropical diseases. We'll be focusing on bilharzia and intestinal worms as well. And I'm pretty sure if you've never heard anything about that, then you are in the right place, because it's affecting millions and millions of people, not only in the country, but across the globe. So you do not want to miss that part of the conversation, which is coming up right after the break. But back to you, Pixels. Thank you, Winnie. Thank you. Eric, I actually do know someone who had bilharzia. They swam in Lake Magadi. And they were just like, water, doof. Alafu. Bilharzia. So it's not theoretical, but it is a neglected disease for sure. Ati nini kona harufu mbaya, Jackson? Oh, hakuna dufu mpararo. Unaweza para bilharzia. Yeah. Thank you for watching us today and for listening to us on Nation FM, watching on NTV, and following the conversation on all our digital platforms. And we want to encourage you to continue these conversations. You'll find the recordings of this show today on YouTube. You'll find them on Facebook. You'll also find on your favorite podcaster. You'll find them on podcast as well.